Hey everyone, welcome to my kitchen, and welcome back to my kitchen if you're regular. Today we're going to be making a delicious dish called garbanzo fritos, and it's a Cuban dish. There are a lot of variations to this dish, but I'm going to show you how I like to make it. Hola mis cariños, bienvenido a mi cocina. Hoy les traigo una receta muy típica de Cuba. Hay muchas variantes, pero esto es mi estilo. Se llama garbanzo frito. For the ingredients, I'm using 1 cup of soaked garbanzo beans, but if you prefer to use the canned chickpeas, you can. Usando una taza de garbanzo fresco, pero puede usar una lata si quiere. I'm using 1 chorizo sausage, una salchicha de chorizo, 1 piece of ham, un trozo de jamón, no importa qué tipo, okay? I'm using 1 onion, una cebollita, 3 garlic cloves minced, 3 ajo picadito. I'm using half of a green pepper, media pimiento verde. I'm using 1 bay leaf, una hojita de laurel, parsley, perejil a gusto, 6 ounces of tomato sauce, 6 onzas de salsa de tomate, lime juice for freshness, zuma de limón es optional pero me gusta porque le da un sabor fresco. I'm using saffron strands. If you can't find saffron strands, then use sazon with achiote, usando azafrán. Pero si no puede encontrarlo, puede usar sazón, pero no me gusta sazón porque tiene MSG y tengo un video cómo hacer sazón más saludable, si quiere verlo. I'm using 1 tablespoon of oregano, una cucharada de oregano, 1 teaspoon of cumin, una cucharadita de comino, some garlic powder, I'm using about a teaspoon, una cucharadita de ajo en polvo, salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto. We're going to cook our garbanzo beans for 30 minutes and then we're going to make our sofrito. Cocina los garbanzos por 30 minutos en una olla de presión y voy a hacer un sofrito. So I'm adding some olive oil so I can start frying the peppers and onions. Le voy a echar aceite para freír los pimientos, cebolla y ajo. Next we're going to add in the bay leaf. Añadimos una hojita de laurel. Next, we're going to add in our garlic, our minced garlic. Siguiente, añadimos ajo picadito. Next, we're going to add our ham. Siguiente, añadimos nuestro jamón. Next, we're going to add in our chorizo sausage. Siguiente, añadimos nuestro salchicha de chorizo. Now we're going to add in our tomato sauce. Ahora añadimos nuestro salsa de tomate. So now I'm going to add a few strands of saffron strands. Now, like I said before, if you can't find saffron, use sazón for coloring. Como dije antes, si no puede encontrar azafrán, usa sazón. Now we're going to add our parsley. Añadimos perejil a gusto. And next we're going to add in our dry seasoning. So I'm going to add in the oregano, the cumin, the garlic powder, salt and pepper. Siguiente, añadimos condimento seco, nuestro condimento seco, orégano, comino, ajo en polvo, sal y pimienta, a gusto. So we're going to cook this for about 2 more minutes before we add our garbanzo beans. Vamos a cocinar esto por 2 minutos más antes de añadir los garbanzos. Next, we're going to add in the chickpeas. Añadimos nuestro garbanzo. So now we want to mix all the ingredients together very well. Vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien. So now we're going to cover up our, we're going to cook our garbanzo beans and then we're going to cover it up and let it cook for 10 minutes. Okay, vamos a cocinarlo por 10 minutos más y tápalo. Now it's time to add the lime juice. Voy a añadir un poquito de zumo de lima. Es optional, pero me gusta para el sabor fresco. So I'm going to add a little more parsley to this, but this is basically done, so I'm going to serve it. Okay, voy a echar un poquito más perejil porque esto está listo ahora. Voy a servirlo. And I like to finish it off with some olive oil, so I'm just going to drizzle a little olive oil over top of it. Me gusta añadir un chorrito de aceite sobre los garbanzos porque no se seguen. And this is really delicious alone, or you can add this over rice if you want. And tonight, I'm going to add it over rice because I really don't want to have a big meal tonight. So that's the reason I just made the garbanzo frito tonight.
Puede comer esto solo o con arroz. Esta noche estoy lo comiendo con arroz porque no quería comer una gran comida. So now I'm just going to take a little taste of it, and I made some tostones to go with it so that it won't just be rice and beans. And this really looks delicious. It really is. You can taste all the flavors. The sofrito, basically the lime juice, the hint of lime juice, and this is really a delicious dish. And you guys definitely should make this. Puedes saber todos los ingredientes. El gusto de ajo, lima, sofrito, totalmente delicioso. Well, my friends, it's time for me to go. Thanks for taking the time out to watch this video. Please subscribe to my channel if you haven't already done so. You can find me on Facebook at Lolita's Cuban Kitchen, also on Instagram, TikTok, Pinterest, and Reddit. Thanks for watching. Bye-bye.